in the room is spiritual? ¿Quién aquí de este espacio es espiritual? Oh, look who's fallen into the trap. Mira quién ha caído en la trampa. Okay. Is it spiritual wearing spiritual clothes? Ser espiritual, llevar ropa espiritual. Is it spiritual reading spiritual books? ¿Es espiritual leer libros espirituales? What is spirituality? ¿Qué es espiritualidad? Okay, what does it mean to be a spiritual person? ¿Qué significa ser una persona espiritual? Anybody? Not eating gluten. ¿Alguien? No eating gluten, no comer gluten. Trusting in the inspiration. Okay? There's 13 spiritual laws. Hay 13 leyes espirituales. Okay? And if you live these laws every single day, Y si vives estas leyes cada día, this is the entire Course in the Miracles. eso es el curso en milagros en su completo. This is what the book is telling you. Eso es lo que te dice el libro de ejercicios. Yeah. So when you go back to the spiritual universe, Así que cuando vuelves al universo espiritual, you will live these laws automatically vivirás estas leyes because you automáticamente. will naturally be spirit. Porque serás naturalmente un espíritu. You heard the saying, as above, so below. Y habrás oído decir, así como en arriba, así aquí. Everybody abajo. hear this? Yeah. Do you know what that means? Sí, ¿sabéis lo que significa? We live the spiritual laws as above, here below. Vivimos la pérdida espiritual arriba, Las leyes. las leyes espirituales de arriba, aquí abajo igual. Okay. Last year, El año pasado I did this same talk. hice esta misma charla And out of the 13 spiritual laws, y de las 13 leyes espirituales there was not one person no había una sola persona in the room that day en ese espacio ese día living one law. viviendo una sola de las leyes. So, Jose, I'm Así que keeping a José, special eye on you. muy observado. So, the first law, and it's not really a law, it's an understanding. La primera ley, y no es bien una ley, sino que más bien es una comprensión, Because the following 12 laws are built upon this law. porque las siguientes 12 leyes están construidas sobre esta. So, here I want to tell you what it is. Aquí te voy a decir qué es. Cause and effect. Causa y efecto. Right. Here's how it works. Así es como funciona. The choices you make Las elecciones que haces create the thoughts that you think. crean los pensamientos que piensas. Think about that. Piensa eso. The thoughts, the choices you make Las elecciones que haces create the thoughts that you think. crean tus pensamientos. So there's only one choice. Así que solo hay una elección. Okay? What's the choice always between? Entre qué eliges, God or the ego? That's it. Dios o el ego. ¿Es eso? Yeah, is that true? ¿Es Are we verdad? all agreed on that? ¿Estamos de acuerdo con esto? It was the same here. Fue lo mismo aquí. Okay? You had truth, God, or you had the ego, which is rationalization. Yeah? Tenías o Dios o el ego. Que So era the spiritual la law- racionalización. So the spiritual laws are the same. Así que las leyes espirituales es lo mismo. Okay? So, let's move. Vamos a The second law seguir la segunda ley. is the law of one. Es la ley de uno. Is there anybody in the room living this law? Alguien en esta, José. aquí en esta estancia está viviendo esta ley. What this José, means, ¿tú? what this means, Lo que esto significa that we are all one and equal. es que somos todos uno e iguales. You're not here to conquer No habéis venido aquí a conquistar or be conquered. ni a ser conquistados. You're not here to play the victim No has venido a hacerte la víctima
or the victimizer. ni a ser el verdugo. If you see any difference in you doing the Course in Miracles Si ves alguna diferencia en ti haciendo el curso de milagros and someone doing religion, y otra persona haciendo religión, Catholic Church, la religión católica, Buddhism, iglesia católica, budismo, any other religion, cualquier otra religión, the law of one says that we are one and equal with each other. la ley, One and equal with each no, other. la ley dice que somos uno e iguales todos. There's no right and there's no wrong. No hay correcto o falso. There's no good and there's no evil. No hay bueno o malo. These simply do not exist. Simplemente no existe. Every other law after this is built on the law of one. Cualquier otra ley prosiguiente está construida sobre esta. Okay? The next law, La siguiente ley, and those who do the course will know this, y los que hagan el curso lo sabrán, the authority law. es la ley de la autoridad. Autoría. Autoría. Vale. Ley de autoría. Does anybody know how this works? ¿Alguien sabe cómo You funciona? read in the course the authority problem. ¿Habéis leído en el curso el problema de la autoría? Yeah. Who have we got the authority problem with? ¿Con quién tenemos el problema de la autoría? God. Dios. You think? Con el ego. Con Dios. Con Dios. Who? God, con Dios. With ourselves. With ourselves, con nosotros How mismos. can we have an authority problem with God when we don't even know God? ¿Cómo podemos tener un problema de autoridad Yeah. con Dios si ni siquiera conocemos a Dios? Who have we an authority with? Who have we a problem with? All those people who are doing the course wrong. ¿Cuál es el problema? Que están haciendo el curso Those mal. people are not doing the course correctly. No están haciendo el curso de la De forma la elección. correcta. We have a problem with all those people who are not doing the course. Vamos a tener un problema con toda esta gente que no hace el curso. Okay, so is there authority problem with God? Es un problema de autoría con Dios. God just left the building. Dios justo ha salido del edificio. Okay? We are left inside the building. Y nosotros nos hemos quedado dentro. Not until we all agree with each other that we are one, Hasta que no quedemos de acuerdo entre todos que somos uno, does God come back into the building. no va a volver Dios a entrar en This ese is the edificio. truth. Eso God es la has one verdad. son, Dios que tiene un hijo and it's all of us. y somos todos. You cannot be one with God No puedes ser uno con Dios until you are one with everybody here first. hasta que no seas uno con todos los que están aquí primero, antes. Does that make sense? ¿Da sentido? Okay. When Jesus in the course talks about your brother, Cuando Jesús habla de tu hermano, who is he talking about? ¿de quién está hablando? Is he talking about Pilar? ¿Está hablando de Pilar? Is he talking about Elena? ¿De Maria? Alina? Is he? No. María. No. He's talking about your brother that I see everybody as one. There's only one Está brother. hablando de There's tu only one. hermano, que son todos. Okay? It's not the individual you, it's the collective we that are No one. es el tú individual, es That el is our nosotros colectivo. We cannot go home No podremos volver a casa until we take our brother with us. hasta que no nos llevamos nuestro hermano con nosotros. That means everybody. Y eso significa There's todos. no one left behind. Nadie quedará atrás. So is there anybody here living that law? ¿Hay alguien que está viviendo esta ley? No hands. No question. Huh? Question. It's not like I'm living that long. It's also because all the time the way you see your brother, it reflects yourself. So you still. Yeah. What? When you see a brother, you... Yeah. I say Vale. you have. Cuando ves un hermano te refleja a ti. Yeah. But your brother is everybody. How you see everybody reflects the whole in you. Pero tu hermano es todos. ¿Cómo ves que todos te reflejan? It's easy to look at a Tú entero. beautiful lady and say, I see me in you. Es muy fácil ver en los ojos de It's la not chica y easy. decir, te veo Yeah. en mí. And then we see someone we don't like and we go,
Y en cambio cuando hay alguien que no nos cae muy bien o que no nos gusta, Your brother is everybody. tu Not the hermano one. son todos, Is no that- solo esa persona. So how do you not believe in guilt? I do not believe in guilt. Así que, ¿cómo no Forgiveness, crees en culpa? Perdón. a little thing called forgiveness will help you Una to remove cosita that belief in pequeñita guilt. Yeah? que se llama perdón te podría ayudar a deshacerte de eso. Okay. Fourth law. Completely clear to me what the authority is. We as a collective are When you ha- authority. When you have no problem with anybody in this world. Sorry. It's impossible to translate like that. Go ahead. Once I didn't hear it too much. No, I was wondering about the authority law. Vale, hay problemas con la ley de autoría. It's not clear to him. No me quedó clara. Yeah. Have you got a problem with anybody in this world? ¿Tienes un problema con alguien en este mundo? Yeah. Well, you have an authority problem. Entonces, Sort of. es un problema de autoría. Fourth law is the law of responsibility. La cuarta ley es la ley de la responsabilidad. There's a big trap that people fall into in relationships. Hay una trampa en la que caen muchos en sus relaciones. What they do is they share responsibility. Lo que hacen es compartir responsabilidad. Big mistake. Muy mal fallo. Do not do it. No lo hagas. Ask me why. Preguntarme por qué. Tell me why. Why? You lose yourself. Because you Te can't take pierdes a ti No, mismo, you lose yourself. Something more devious. Algo mucho más Full obvio. responsibility. You have to take full responsibility. Yes. Tienes But, que tomar responsabilidad total. You have to take full but responsibility. why do we share responsibility? Pero ¿por qué compartimos la responsabilidad? You So we're not- separated. Because you think you separated from No, them. more Because- devious. Because guilty. You feel guilty. You feel guilty and therefore Because if you you're take guilty, on te things sientes that are culpable. not yours. Yeah. I'm capable. Yeah, but why? Yeah, but why do we share responsibilities? What's really happening when we share responsibilities in a relationship? ¿Por qué compartimos responsabilidad? ¿Qué es lo que sucede cuando lo hacemos? What else are we sharing? We project. ¿Qué No más nos estamos queremos. compartiendo? Guilt. Guilt. We share the guilt now also. Compartimos la culpa también. And how can you escape seeing the guilt in someone that you're not prepared to take full responsibility for? Entonces, ¿cómo vas a dejar de ver culpa en otro cuando no estás dispuesto a tomar responsabilidad total? If you want a very successful relationship with someone, Si tienes una relación muy exitosa con alguien, you must take full responsibility for everything. tienes que responsabilizarte de todo. If you don't, Si no lo haces, the relationship will end. tu relación acabará. Okay? Or you'll end up living a life of fear. O acabarás viviendo una vida de miedo. How is that? How does that work? How does that work? ¿Cómo funciona? Okay. Let's say, right, that we share responsibility. Vamos Okay. a pensar que estamos And I compartiendo see you, responsabilidad. and I Pero a see ti, you saying something or doing something that's not very nice. diciendo algo o sí, haciendo algo que no es muy guay. ¿no? I No es am muy- not applying forgiveness now. Ahora ya no estoy aplicando el perdón, Because forgiveness says you must take full responsibility for everything you see and everything you feel. porque la responsabilidad dice que tienes que tomar responsabilidad total de todo lo que ves y todo lo que piensas. So what we do in relationships with shared responsibility, Así que lo que hacemos en relaciones con responsabilidad compartida we say, can you please not do that again? es lo que decimos en realidad es, por favor, no vuelvas a hacer esto. Is that true? ¿No es verdad? Why would we say that? Porque lo decimos. We don't want to take full responsibility. We're in denial because Estamos en la negación. we're saying that this other person has to change because it's making me uncomfortable. Decimos que esa otra persona tiene que cambiar porque me está The está whole- sintiendo incómoda. The holy relationship is someone who makes you very uncomfortable.
La relación santa es alguien que te hace muy incómodo. Te hace sentir muy incómodo. Not someone who makes you feel good. No la persona que te haga sentir Because bien, we need to let this go that's inside. porque necesitamos soltar eso de dentro. So how are we going to do that Así que, ¿cómo lo haremos? if no one pisses us off? Si nadie nos jode un poco. So in a holy relationship, Así que en una relación santa, the other person is going to piss you off a lot of the time. la otra persona te va a joder unas cuantas veces. And if you're not taking full responsibility, Y si no te responsabilizas totalmente, you're going to blame them. le vas a culpar a él. Because something else very interesting happens Porque algo diferente también sucede when muy you do interesante. not take full responsibility. Cuando no tomas responsabilidad total, You automatically play the victim. automáticamente te haces la víctima. You can take 99.999% responsibility. Puedes... No puedes. You can. You can. Puedes tomar la responsabilidad 99,99999%. But you still will play the victim. Pero aún así te harás de víctima. Harás el rol de víctima. Only when you take 100% responsibility Solo cuando te responsabilizas al 100% and you step out of that victim role. es cuando sales de ese rol de víctima. So in a relationship, Así que una relación, every relationship, cualquier you relación, must set the goal for the relationship. tienes que poner una meta para esa relación. Is this relationship going to waken me up ¿Me va a despertar esta relación or is it going to keep me asleep? o me va a mantener That's it. dormido? That's what all relationships do, one or the other. Es eso. Eso es lo único que hacen las relaciones, uno o lo otro. So you must set the goal for the relationship. Así que tú tienes que poner And la if- meta para la relación. If you want to wake up, Así que si quieres despertar, you must take 100% for everything in the relationship. tienes que responsabilizarte al 100% de cualquier cosa en la relación. Let's say I'm gonna play the victim now, okay? Bueno, pues, Let's say no, voy a hacer la wife víctima. wakes up every morning and she's in a bad mood and she starts speaking and saying, that's this and you haven't done and you're not helping me or whatever. So Sí, él dice que cuando se despierta, Tu no esposa se entendió despierta todo, en pero la que cuando se mañana. despierta... Tu esposa se despierta en las mañanas de mal humor y empieza a criticarlo y eso vale. le molesta. Que su esposa se despierta bastante criticona por las mañanas. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir? uncomfortable. Uncomfortable. Okay. Incómodo. All right. So what do you want to do? ¿Qué es lo que vas Do you want to tienes wake que up? hacer? ¿O qué quieres hacer? Well, you have to ¿Quieres let this despertar? go and give your wife a big kiss. Thank you. And bring it to the truth. Así que le das un besito a tu chica y lo No, llevas a la verdad. Now she is helping you to wake up. Ahora te está ayudando a ti a despertar. This is a holy relationship. Eso es una relación santa. You can't lose. No puedes perder. Because she's going to piss you off anyway. Porque te va a joder igualmente. So you might as well waken up in the process. Así que mira, al menos no te despiertas en el proceso. Not her another one. Yeah. Then we're like, oh, I'll get another, you know? Or two at the same Si time. no es ella, será otra And igualmente. piss her off. Si no la jodo yo a ella. Okay, that's a law of responsibility. It's like love. La Okay. ley de la responsabilidad es como el amor. Love is total, it's complete. El amor es completo. It, At the end, it's being aware of what's taking place in that moment. yes. Al Giving final it, es ser consciente de lo que está sucediendo en ese momento. giving it a purpose. Dale un propósito. Give the relationship a purpose. Dale a esa relación un Because when you do propósito. wake up, Porque cuando vas a despertar nothing's going to piss you off. ya no te joderán nada. So what's pissing you off now Así que lo que te está is fastidiando what's ahora keeping you asleep. es lo que te está manteniendo ¿Eh? dormido. So the next law, how do we fix for time? 11:23. What time are we out of here? 12? 12, yes. Right, we must plan around. Tenemos que ir un poco más rápido. Okay, the next one is the law of judgment. La próxima ley es la ley del juicio. I practice that a lot.
Lo practico un montón. This is really a simple law. If you can understand it and apply it, you're going to have a great life. Esta es una ley muy simple y si la aplicamos vas a tener una vida Okay. muy fácil, muy buena. The way it works is this. La forma que funciona es esta. Jesus said, Jesús dijo, lead us not into temptation. no nos lleves a la tentación. What he really meant was, Lo que significaba era, let us seek not outside ourselves. no nos dejes buscarnos afuera de nosotros. I did this little, Hice ese pequeño, what do you call it? Demonstration. hice esa pequeña demostración. Yeah, I'm in my circle, my center. Estoy en mi círculo, en mi centro. In this space here, En este espacio I'm attached to nothing external to myself. no estoy apegado a nada externo a mí I'm mismo. without judgment. Estoy sin juicio. I don't need judgment. No lo necesito el juicio. But when I seek outside myself, Pero cuando busco fuera, I step into judgment. me pongo en el juicio. Now I can't avoid judgment. Ahora ya no puedo evitar el juicio. Okay. So, the secret here is when you're in judgment, Así que el secreto es que cuando estás en juicios, do not judge yourself no te juicies a ti mismo, no te for juzgues judging. por juzgar. It nullifies it. Okay. We're in a world, we are in a world, huh? Is what? Oh, don't judge yourself for judging. Ok, no, se ha traducido lo importante. No. No te juzgues a ti mismo por juzgar. Exacto. No te juzgues a ti mismo por juzgar. Sí, eso lo he traducido, pero había una frase entre medio. Pero Okay. So, what's keeping your peace, your joy, and your love away from you lo que está manteniendo tu paz, tu júbilo y is not judgment. el amor lejos de ti no es el juicio, It's what you're seeking outside yourself for. es lo que estás buscando afuera. So think very carefully. What am I seeking from the ego? Así que piensa muy claro que qué es lo que estás buscando del ego. Because as long as you seek outside yourself, Así que es porque mientras busques afuera, you deny the bliss that's within. niegas el júbilo, la alegría que hay dentro, Out here, la bendición. all you hear is the voice of the ego. Aquí afuera oyes la voz del ego. In my center, En mi centro, all I hear is the voice for God. todo lo que oigo es la voz de Dios. When you're out here, you cannot hear God, Aquí no vas a poder oír a only Dios, the ego. solo el ego. When you're in here, you cannot hear the ego, Cuando estás aquí dentro no puedes oír el ego, only God. solo Dios. In my center, En mi centro, without judgment, sin juicio, is the only place that I can love you all from. es el único sitio desde el que os puedo amar a todos. When I'm outside myself, Cuando estoy fuera de mí mismo, I like some people. me gustan algunos, I hate other people. odio otros. I'm in duality. Estoy en la dualidad. There's good, there's bad. Está lo bueno y lo malo. There's the guilty, there's the innocent. Hay lo culpable y lo Can't inocente. avoid seeing all of this. No lo puedo evitar, pero es But todo when eso. I'm in my center, Pero cuando estoy en mi centro, I see everybody as one. veo todos. I see como no separation, no veo la separación, no differences. no más diferencias. So if you want to see and feel everybody as one, Así que si quieres ver y sentir a todos como uno, cut your attachments. que corta tus apegos, Yeah? Sever your attachments, and you naturally come into your center. córtalos y naturalmente volverás a tu centro. Eckhart Tolle calls this space the now. Eckhart Tolle lo dice como el espacio del ahora. Muji calls it pure awareness. Muji. Muji, Muji lo dice pura, pure awareness. pura conciencia. Jesus in the Course calls it the inner altar. Jesús en el libro le llama el altar interno. Put your own name on it. Puedes elegir tu nombre, But the law of judgment is this. pero la ley del juicio es esta. You're free to judge Tienes miedo de juzgar or not judge. o de no juzgar. Means nothing. Eres libre de juzgar. Eres libre de juzgar o no juzgar, no significa nada. What it really means is Lo que significa es, you're free to seek outside yourself, estás libre de buscar afuera or you're free to accept the atonement or accept the kingdom of heaven inside.
Oye, pero también eres libre de aceptar en la expiación y el reino del cielo en ti. As long as you seek outside yourself, Mientras busques afuera, you deny God, deniegas a Dios you deny bliss that's inside you. y niegas las bendiciones que tienes dentro. That is the law of judgment. Esta es la ley del juicio. The law of focus. La ley de focalizar. De enfocar. O de Enfocar. concentrar. Okay. Does anybody know how this law works? ¿Alguien sabe cómo funciona esta ley? Quantum physics. Quantum physics. Quantum physics. Quantum physics, cuántica física, física cuántica. Anybody? ¿Alguien? The law of focus is this. What you focus on will expand for you. La ley de enfoque es esa. En lo que te enfoques, eso va a expandirse para ti. So think very carefully this. Así que piensa con mucha atención en esto. What thought ¿Qué pensamiento do you pay attention to es al que le prestas atención more than any other thought? más que a los demás? What is the thought? We are ¿Qué one. pensamiento? Yeah, lovely thought. That should Un expand for pensamiento you. precioso, eso se debería expandir ahora para ti. But do you focus on guilt? Pero te enfocas en culpa, Now, guilt expands for you. entonces se expandirá la culpa. Whichever para ti. thought that you select in your mind, Con cualquier pensamiento que elijas en tu you mente, carry that thought around with you, lo vas a llevar contigo. that thought will become your world. Ese pensamiento se convertirá en tu mundo. So, anybody tell me a thought? ¿Alguien me puede decir un pensamiento? Unworthy. How does that make you feel every day? Unworthy falta You no see? merecedora. ¿Cómo te hace sentir cada día? We did a little experiment yesterday. Hicimos Yeah. un pequeño experimento ayer. Do you remember? ¿Te acuerdas? Did several. We did several. Hicimos Okay, varios. we'll come to it in a moment. Okay, but this is the law of focus. We're running out of time, so I'm going to speed this up. Ahí iremos, ahora nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir un poco. Alina, rápido. this is the one that I wanted to talk to you about, right? Así que esto es lo que quería hablar contigo. The law of love, La ley del amor. okay? The law of love is really simple. La ley del amor es muy simple. It's total Es and it's total complete. y completa. Is there anybody in the room that's not feeling loved at this moment? ¿Hay I alguien aquí que mean, no se sienta amado? really feeling that love. Anybody here? Que sienta de verdad ese Yeah. amor. Okay. We did a little experiment because yesterday Alina Hicimos unos cuantos Alina experimentos porque ayer Alina, told me she didn't feel loved. ella no se sentía amada, She felt rejected. se sentía Rechazada. rechazada. And then a few of us were sitting around the table. Y unos cuantos de nosotros estamos sentados So I en la asked mesa Alina to do something y le pedí a Alina que hiciera algo. that was not only going to change her world in an instant, Eso no solo iba a cambiar su mundo en un instante, but was going to change the world of another person in an instant. pero también iba a cambiar el mundo de otra persona. And we en were ese witnesses, myself and Jose and Pilar, Fuimos testigos, yo, José, Pilar, were witnesses to this. y somos testigos de eso. So Alina didn't feel love. Alina no sentía amor And I held her hands. y sostení las manos. And what did God tell you? ¿Y qué te dijo Dios? To give love. Yes. If you're not feeling love, it's because you haven't given it. Si no sientes amor, So I no told lo has Alina, dado. I says, the next person that walks down the steps, okay, Así get up, que, sorry. over at the bar. Ajá, así que en el bar, The next person who was going to walk down the steps, la siguiente persona que bajaba por las escaleras that Alina was going to go over hacia donde iba a ir Alina and tell that person y decirle a esa persona to have a really nice day que with a tenga smile on un her muy face. buen día. So would you like to Una say what you sonrisa en told the su cara. person? That I just wanted to tell you that I hope you have a wonderful day. And you, Así que eso lo quería decirte, And que next- espero que tengan un día maravilloso. this person's face went from,
to so much joy in 1 second. La cara de esa persona. He went over to the bar and he started. En un segundo. Alina came back with a big, Y Alina volvió con una sonrisa and you felt enorme. love. Y sintió amor. Yeah, Yeah. you felt it. Yeah. But then, Lo sentiste. what did you tell Pero me? entonces, ¿qué me dijiste? I felt ashamed to do No, you said you felt too shy to do that. Ah, no, So- decías que te sientes muy tímida como para She hacer eso. gave this beautiful miracle to someone, Así que le dio ese She milagro received maravilloso, lo recibió and then the ego told her one thought. y el ego le dijo una cosa, un pensamiento. You're too shy to do this. No, tú eres demasiado You tímida see? para hacer eso. That was the ego's answer. Eso fue la respuesta del ego. So you do the opposite of what the ego says. Give love every day and you will feel love. Así que haz lo opuesto que lo que te diga el ego y ya verás, te vas a sentir muy bien. We are Te vas love. a sentir amor. We are love inside. Somos amor dentro. You're not going to experience it until you start giving it. Y no lo vas a experimentar hasta que no empieces a darlo. But here's the thing. Pero aquí está el It punto. must be unconditional. Tiene que ser There incondicional. cannot be any attachment to the love that you give. No tiene que haber nada pegado a ese amor que estás dando. There can be no investment. No puede ser una inversión. Okay? So that is the law of love. Esta es la ley del amor. There's only 5 more to go. The law of giving La ley del dar is the same as the law of love. es lo mismo que la ley del amor. It must be unconditional. Tiene que ser incondicional. Let me explain how this works. Déjame explicarte cómo funciona. Do you know the law of attraction? ¿Sabes la ley de la atracción? Does it work? ¿Funciona? How? ¿Cómo? So you're only giving something to get. Así que solo estás dando algo para conseguir. Yeah, so you do it now because you're getting something in return. You're feeling good. Yeah. Is that giving? ¿Es eso dar? That's the ego's giving. It's called altruism, Eso es dar It's a de parte defense del of the es ego. altruismo. where we do things just to make ourselves feel better. En cuando haces cosas solo para sentirte mejor por haberlas Yeah. hecho. So, the law of giving. La ley de dar. When I was in Los Angeles, Cuando estaba en Los Ángeles, I seen a homeless person. vi un indigente Right? Because I had been teaching someone the law of attraction. porque había estado enseñando a alguien la ley de la And here's how it atracción. worked. Y así es como funcionó. I give that person $100 Le di a esa persona, a ese indigente, with $100 no attachment, sin ningún apego, no conditions. sin ni una sola condición. It was completely pure giving. Era un dar puro. That person could have went and got drugs. The person who I give the Sí, la $100 persona que le di eso, could have bought drugs, pues se podría haber comprado droga si quisiera. could have bought drink. Bebida, I didn't put any attachment to it. yo no lo condicioné. Yeah. I went home 1 hour later Yo me fui a casa una hora más tarde and $100 exactly had been given to me by a donation. y me habían donado justo exactamente $100. Everything that you give unconditionally, Todo lo que des incondicionalmente you will receive in lo return. recibirás. Everything you give with conditions, Todo lo que des con condiciones, you will give nothing. no vas a dar nada. Because that is the ego's giving. Porque eso es la forma de dar del ego. You buy a present for someone, Compras un regalo para alguien you give it unconditionally. y lo das incondicional. You don't keep a record No te acuerdas, no lo apuntas. and wait for this person to give you back a present. Y esperas a que te dé un regalo también esa persona. We all do this. Y lo hacemos todos. Okay. All giving must be unconditional for you to receive unconditionally. Tienes que entregar incondicional para que tú puedas recibir incondicionalmente. And you can see all of these Y
puedes ver todos estos are choice. son Simple. elecciones simples. Okay? You can choose to do these, Puedes elegir hacer esto or you can choose not to. o puedes elegir no hacerlo. Number 9. Número 9. Is it? 8 was the law of giving, and 9 is the law of reward. Okay? La 9 es la ley de la recompensa. Like I explained to you with the giving, Pero como te dije con el dar, now you will receive. ahora recibirás. But if you give conditionally, Pero si das con condiciones, with attachments, con apegos, you will not receive anything. no vas a recibir Because you nada. have given nothing Porque has dado nada and you receive nothing. y recibes nada. Because what you give Porque lo que das is exactly what you receive. es exactamente lo que vas a recibir. So if you want love, Así que si quieres amor, you first must give love. primero tienes que dar amor. If you want peace, Si quieres paz, you must first give peace. da paz primero. If you want joy, Si quieres you alegría, first must give joy. tienes que alegrar primero. Okay, the law of reward La ley de la recompensa is the holy instant. es el instante santo. Every time that you make a choice Cada vez que haces una elección for truth over illusions, por la verdad por encima de las ilusiones, that is the holy instant. eso es el instante And santo. you will receive that holy instant Y recibirás ese instante santo in here. aquí dentro. Okay? 10. Número 10. The law of acceptance La ley de la aceptación is a very simple law. es una ley muy simple. What you refuse to accept Lo que no aceptas or what you resist o a lo que te resistes a aceptar will persist. va a persistir. Okay? If you really want to keep something, Si te quieres quedar con algo, resist it, resístete a ello. reject it. Recházalo. Everything that you reject in life, Todo lo que rechaces en vida, you keep. te quedas con ello. You keep. Es una locura, it's madness. No, the thing is, I have this issue with that, like cilantro. I hate cilantro. I know. And we see it everywhere in LA. Yeah, They either want to give me pedicures with cilantro. Speak for international people. Sorry. No, que tengo un problema con el cilantro, que no me gusta. Y cuando estoy en Los Ángeles hasta me quieren poner crema de cilantro en los pies. O veo una vela, or I see a candle that's made of cilantro. I don't like it, but I'm always Así seeing es. it. Yeah. Okay, so here's how this law works. Everything that you reject, you keep. Todo lo que rechaces te lo quedas. Okay? Everything that you accept, Todo lo que aceptes you bring it inside, te lo traes adentro and what's not true will dissolve. y lo que no sea verdad se disolverá. It's only inside Solo adentro that you can let this go. que podrás soltarlo. The ego says, reject this, El ego dice rechaza, keep it away. rechaza eso, manténlo Keep this lejos. person away, Mantén esa persona lejos de ti. keep the snakes away, Mantén las serpientes alejadas de keep mí. the spiders away, Las arañas. keep all the bad people away. Y sobre todo la gente mala. That is one way of keeping everything as it is. Eso es una manera perfecta de mantener todo tal y como está. If you want to let something go, Si quieres soltar algo, you must bring it inside, tienes que traerlo adentro, accept it, aceptarlo and let it go. y soltarlo. Does this make sense? Have we been doing the opposite? ¿Da sentido? Hemos estado haciendo lo opuesto. This makes sense, but I feel like I do that, but then it still persists. Creo que tiene Like I sentido, accept pero it. yo siento que lo hago y aún así se mantiene. Well, I'll talk to you after. We'll do that, right? Voy a hablar contigo Yeah. más tarde. Okay, so this is very important. Reject nothing. I reject nothing.
Bueno, el rechazo. Absolutely nothing. Eso es muy importante. Yo no I rechazo just bring it nada. inside, I give it to Jesus, and let Lo Him traigo sort it out. dentro, se lo entrego a Jesús y dejo que... Why should I have to Dios sort out resuelva. what's true, what's false? Just bring it all inside, accept everything. No juzgues lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o falso. Solo entralo adentro, déjalo Because entrar. everything in this world is one. Porque todo en este mundo es uno. And everything that seems to be wrong, Y todo lo que parece estar mal, that seems to be evil, lo que parece ser malo, has to be reinterpreted, tiene que ser reinterpretado, not rejected. no rechazado. Okay. Next. The law of creation. La ley de la creación. This law states Esa ley dice that que, we are creators. que somos creadores. Creation begins in one place and one place only, Creación inicia en un sitio y solo en un sitio, with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo, In spirit, en espíritu, inspired. en inspirado. That's where inspired comes from. Eso, de ahí es de donde viene inspirado. You must be in spirit Tienes que estar en espíritu to be inspired. para ser inspirado. That is creation. Esto es la creación. Okay, so you're free to choose Así que tú puedes elegir the ego's inspiration la inspiración del ego or God's inspiration. o la inspiración de Dios. To choose the ego's inspiration, Para elegir la inspiración del ego, you are outside your center. estás fuera de tu centro. You're in judgment. Estás en el juicio. You're in the ego. Estás en el ego. To create, A crear, you are without judgment. estás creando. You are Estás en inspired. juicio. Estás inspirado. You're in spirit. Estás en espíritu. Okay? 12. 12. Love karma. La ley del karma. Everybody know how this works? ¿Todos saben cómo funciona? Yeah? Tell me. Dime. You'll reap. What comes around goes around. Yeah? ¿Cómo? I didn't understand. What? Lo que va. No sé cómo traducirlo en español. You sow what you reap. Ah, vale, siembras o recoges lo que siembras. What this law states that Se le dice que seek not for justice. no busques justicia. The ego always seeks for justice. El ego siempre busca la justicia. In the Course, Jesus says, En el curso, Jesús dice, God's justice rules over all. la justicia de Dios reina o manda sobre todas las demás. And what that means, Y lo que eso significa I can only hurt myself. es que solo me puedo hacer daño a mí I mismo. cannot punish you. No te puedo penalizar a ti. Who punishes you? ¿Quién te castiga a ti? Yourself. Yes. Tú mismo. I don't need to punish you. No necesito castigar. If you say something hurtful or harmful to me, Si dices algo que duele, you but punish yourself. te estás castigando a ti. I do not need to say anything No necesito decir or nada seek for any punishment o buscar ningún castigo from anybody. de nadie. This law applies to everybody. Esta ley se aplica a todos. Seek not for justice, No busques because justicia, when you do, you seek from the ego. porque cuando lo haces estarás buscando desde You el ego. invite the ego. Invitas al ego. What if I change the word punishment for correction? Si cambio la palabra castigo por corrección, Oh, what I wanted to say is that sometimes we want to correct as Yeah. miracle students other Yeah. people, Yeah. and it's the same exact thing as punishing someone. Yeah. es que a veces intento hacer, como dice en el curso, solo de corregir a otros, pero al final es lo mismo que castigar. If you see someone learning this course wrongly, Si ves a alguien aprendiendo este curso de forma then you're falsa teaching this course wrongly. o enseñando este curso mal,
Lo estás No, enseñando mal. lo estás Lo enseñando estás mal. enseñando mal. If you see someone teaching this course wrongly, Si ves a alguien enseñando este curso mal, then you are learning this course wrongly. entonces que estás aprendiendo este curso mal. Does that make sense? ¿Te ha sentido? That law applies the exact same. Esa ley We can se aplica only a esto. teach ourselves. Solo te puedes enseñar a ti mismo. We can only punish ourselves. Solo nos podemos castigar a nosotros mismos. And the last, but not least, is the law of time. La ley del tiempo. Yeah? This is for Isn't the law of karma based in the law of time? punishment. Sí, la ley del karma está basada en la ley del tiempo. They're all in time. They're all in time. Están todas en el tiempo. But this, the law of time states this: you're free to live in the past, La ley del tiempo dice or que you're eres free to libre de live vivir in en the el present. pasado o de vivir en el presente. Okay? There's only one way that you're going to live in the now, in the present. Solo hay una forma en la que vas a vivir en el ahora, en el presente. Anybody? ¿Alguien? Stay in the present in your place and don't go out. Solo Yeah. mantenerte en tu presente, Yes. en tu sitio y no salir. Anybody else? ¿Alguien más? There's only one way we're going to live in the present. Solo hay una forma You en la que must vamos a vivir al Do presente. this first. Tienes que hacer esto primero. Forgive the past. You must let the past go. Tienes que soltar el As pasado. long as you're attached to the past, you will not experience the present. Mientras estés apegado al pasado no vas a experimentar So el how do we presente. let the past go? Así que ¿cómo soltamos el pasado? You must take full responsibility for everything Tienes que tomar responsabilidad total de todo and everyone. y de todos. You must have acceptance for everything Tienes que tener aceptación por todos and everyone. y todos. When you can do that, you will begin to let the past go. Cuando sepas hacer esto, empezarás a soltar el pasado. And the more that you let the past go, Y cuanto más sueltes dejes el pasado, the more you come into your center. volverás a tu centro. Okay, you may find your center, Podrás encontrar tu centro and there will still be memories or thoughts y aún habrán memorias y recuerdos y pensamientos that will take you out. que te podrán sacar. That's what you have to let go. Eso es lo que tienes que soltar. To put this into simple terms, Para simplificarlo, everything that takes your peace away todo lo que te quita tu paz, must be let go, tienes que soltarlo. must be reinterpreted. Lo tienes que reinterpretar. Do we need to sometimes talk with these Nope. people? No. Or like just because sometimes they have this urge or thought like I need to go back to him. That's Eh, Tenemos que hablar con esa gente. Whatever you que feel tengo you la need to urgencia do. de ir ahí. Whatever you feel you need to do. No está bien todo lo que tú sientas que tengas que hacer. Sí, lo he traducido mal. No, que si ella siente que tiene que ir a hablar con alguna persona. But how do I know if it's not the ego? Like Well, your intention is to heal this past, to let it go, Mi isn't it? intención es sanar el pasado, Forgiveness? soltarlo, perdonar. So that's not of the ego. Así que no es del there's ego. a certain person every time I try to talk with him and make peace, never works. Hay una persona en concreto que cada vez que intento hablar con ella y First you make llegar a la peace. paz nunca funciona. First you make peace with you. Primero, And siente then la you'll paz make en peace with ti him. y así luego Yeah? podrás hacer paz. Okay, folks, thank you all very much. And a big thanks to Feder.